student of Online Success Abacus class. My teacher name is Mrs. Chetan Dakave. I will show you addition and subtraction using Abacus. Start. Add 18. Add 18. Add 45. Add 45. Add 32. Add 32. Add 60. Add 60. That is 155. add 36. Add 36. Add 27. Add 27. Add 80. Add 80. Add 42. Add 42. That is 185. add 31. Add 31. Add 73. Add 73. Add 28. Add 28. Add 50. Add 50. That is 182. add 222. Add 222. Add 999. Add 999. I add 555. Add 555. That is 1776. add 888. Add 888. Less 555. Less 555. Add 999. Add 999. That is 1332. add 333. Add 333. Add 777. Add 777. Add 777. Add 777. That is 1887. add 555. Add 555. Add 555. Add 555. Less 333. Less 300. That is 777. add 999. Add 999. Add 111. 111. Add less 222. Less 220. That is 888. add 777. Add 777. Add 888. Add 888. Less 111. Less 111. That is 1554. add 555. 555. Add 999. Add 999. Less 111. Less 111. That is 443. add 234. Add 234. Add 555. Add 555. Less 444. Less 444. That is 345. add 999. 999. Add 666. Add 666. Add 999. Add 999. That is 2664. add 42. Add 42. Add 2. 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 That is 66. add 55. Add 55. Less 4. 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 That is 7. Now I will show you addition and subtraction without tool. add 1. Add 1. Add 8. Add 8. Less 5. That Less is 5. 4. add 3. Add 3. Add 6. Add 6. Less 4. Less 4. That is 5. add 5. Add 5. Add 4. Add 4. Less 8. Less 8. That is 1. add 8. Add 8. Less 5. Less 5. Add 6. Add 6. That is 9. add 6. Add 6. Less 4. Less 4. Add 2. Add 2. That is 4. add 5. Add 5. Add 7. Add 7. Add 6. Add 6. That is 18. add 7. Add 7. Add 2. Add 2. Add 6. Add 6. That is 15. Thank you.